Hi, this is King Prayer of your channel Discover Africa. Today we are at Fort Jesus. Fort Jesus, it's a place where Romans, Indians, and all those old people did the trades business of evil courts and even slavery. They used to sell slaves, doing even their business around this place. The place has a story, and today we are taking you at the place. It's a place that was constructed in 1598, and today we are taking you through the place. The place is 2.5 acres. So we just want to show you the place and explain to you everything, how the trading here was done. The other place is the Indian Ocean. We will also take you the other place. We will also show you the Indian Ocean and the whole story of this place. If you're still new on our channel, consider to subscribe. Thank you. Just come with me and see how is this beautiful place. So hii ndio model ya Fort Jesus hapa hivi. Hapa imeundwa kwa mfano wa mtu. Ndio unaona hapa tuna kichwa, mikono miwili, mwili na miguu miwili. Sawa sawa. So hili jengwa na Portuguese in the year 1593 after an influence ya Vasco da Gama after amevisit Mombasa. Ili alikuwa explorer ule. Si mnakumbuka historia ya Vasco da Gama. He was an explorer, alikuwa ametumwa na King Philip ule wa Portugal ku look for the areas zenye Portuguese wanaweza fanya trading around East Africa. So alifika Mombasa na akagundua Mombasa had very deep harbors and also kulikuwa na resources zile za trading, that is ivory na spice trade pia. Sawa. But the problem ilikuwa after he arrived here, Vasco da Gama was a Christian, but already Muslim ndio ilikuwa imedominate this area. So walimfukuza, ndio 1498 akaenda akasettle wapi? Kule Malindi na akajenga the Vasco da Gama pillar. But after all, kumbuka alikuwa explorer, so lazima at the end of the day angerudi kwa wapeana information yenye ime correct around East Africa. So wakati alirudi ndo aliambia King Philip about East African coast, how beautiful it was and the deep harbors it held. But now the problem was the Islamic religion around there. So hapo ndio King Philip ali order wajenge a military base at the entrance of the port. Sasa, this is because mnakumbuka old portico 500 meters on the left of Fort Jesus. Sawa, tuachana na ile ya Likoni saa hizi. So ile old portico hapa chini. So walikuja hapa hivi na wakajenga the Fort Jesus around here, ili any ship yenye ilikuwa inakuja towards the port wange guard the whole Mombasa na pia wange control regional trade around here, na pia ingewawezesha kueneza Christianity around here na kustop slave trade. Juu Mombasa already ilikuwa isha invest a lot in slave trading. And then the other fact is that Fort Jesus was not built, ilichongwa kutoka kwa jiwe. So ilikuwa ni jiwe moja hivi, kaichonga. Ndio mnaona differences. Tukiwa nje mnaona ukuta ni mrefu sana, but ukiingia ndani ni kama unapanda juu. So ni kama tuko kwa mwamba. Unaona hiyo ukuta siwezi compare na ule wa nje. Sawa. Ilijengwa na over 4,000 men from interior Kenya wenye walilipwa kwa chakula, na ilijengwa kwa miaka mitatu. So 1593 up to 1596. Currently at 431 years today. So this is the whole model around here. So it had different parts. So the head here was served as the captain's deck. So this is the captain's area. We'll see the captain's house. And then this was the main entrance to the fort. The one that we came in with was not used mostly since there was a bridge around here. What the other point they did is that they dug a very long trench around the Fort Jesus that the water from the ocean would cover the whole area as a form of defense. Are you together? And then the cannons that you can see around here were not placed there. So they were placed all around here in order to guard the fort. Remember, this was a military base. And then the whole area starting from here, all over coming all around here, this was the barracks. Are you together? So up to the end here. So that was during the Portuguese era,
we have the kitchen on this left hand, and then this is the gunpowder at this end, and then at this area, this is the graveyard. But right now we will not visit that area since this is the administration office. That's where the offices of the museums are together. So here we'll see a cistern. This is a water storage tank that served them since they used to collect water, fresh water from the roofs of this fort. So wangestore maji hapa ndani, unaona. Because the water table ya upper fort is salty, and then also the ocean water ni very salty, so wange survive nayo. And then this was the Portuguese hospital at this end. So that was during the Portuguese reign. Yeah. So the Portuguese lived here only for 136 years, but the Arabs wanted to take over the fort. But what they did not know is that the Portuguese were more advanced in weapons. So ilikuwa very tough for them to take over the fort. So what they did, they laid a siege. A siege ni ile kukata all the supplies that were coming inside the fort for 2.75 years. Hiyo ni miaka 2 na miezi 9 hivi. Sawa. So kukata hizo supplies, so a lot of the soldiers hapa ndani walifariki. And this is one of the reasons that led to the Portuguese kuondoka hapa. But the other reason is because their captain was stabbed by an Omani Arab. So unajua ukikuwa captain hapo ndio inakaanga ni kama the whole military imelegea, sivyo? Because the captain is like the head. So after 136 years, the Portuguese waliondoka and the Arabs took over. And then this was their area for trading around here. So the Manzurui family was the one that was leading and guarding the fort. Every taxes that was coming in, all the boats had to pay the taxes to them. But one thing, when they were trying before the Portuguese left, they tried to take the fort in a serious way, that is the fight. So they did not manage. So some of the areas like the captain's house was bombarded. So we'll see that the roofing are fallen right now. And that's why the reason why the Omani Arabs did not live in the captain's house. They converted the Portuguese house or hospital into the Omani house. That is the last area that we'll visit on the left leg. Pale mwisho. Yeah. So also they built the Manzurui Hall. This is where they used to do their meetings mostly. Yeah. So this hall was not there. Back then during the Portuguese era, this was the reception area. This is where you waited to see the captain every time when you are inside the fort. So when they came in later, they built it, and now we have the Manzurui Hall. That's where the meeting used to take place. Yeah. And then also the Portuguese kitchen, this is where they used to teach the madrasa, ile dini ya Kiislamu. Yeah. So this is the area, and then each chapel the Portuguese wali abandon wakaiacha hivyo, so that's why it is in ruins right now, right together. Yeah. So that was during the Arabs era, and then the last era ilikuwa ni the British era. That was the 1800. So the British, they used to offer protection for the Manzurui family wakiwa hapa ndani. And the reason is because some of the Manzurui, there was a period when they did not want to pay the taxes to the sultans who was Zanzibar, the head. So they had to seek for protection around here. And when you involve the British, mostly lazima mkuja into agreements. Yeah. So the British offered to protect the Manzurui family around here, but also they would use the fort as a prison. So in the 1824, that's when they agreed and they signed the treaties that I will show you in the Manzurui Hall. And these are the treaties that allowed the British to use the fort around here and also to control the trade, but despite of the Manzurui family being the head around here. Yeah, are you together? Yeah. So the Manzurui family were the one leading Mombasa. Remember, the British did not colonize this area. They started their colonization from Voi going upward. Are you together? So from Voi to this side, this was the Arabic territory. So 1824, that is when the fort was converted into a prison, and that is when they clocked these entrances. So there were 2 entrances here, the passage of arches and the passage of steps. So the passage of arches, that's where they used to bring the weapons, and then the passage of the steps, that's where they used to bring the medical supplies and the food. So when the British came over, they locked these passages and they introduced these entrances that we used today. That's why you can see a lot of metallic around there, and also this metal that you can see here, this was for counting the prisoners who are coming inside
the fort. Are you together? So you mean hizi vitu ziko kuanzia wakati ule wakati zilikuwemo. Yeah. Ndio unaona ile chuma ikizunguka tu kuna counting hapo ndani inaendelea. Na hizi black. Hizi sasa ni Portuguese canon hapa hivi. So wakati walifukuzwa na the Arabs waliacha their canons behind, but zile ziko huko nyuma ni British canon zile. Ndio zinaonekana mpya kuliko hizi hapa hivi. Unaona? Yep. So the British walitumia hapa hivi until 1960 na hapo ndio waligift the fort to the Kenyan government. After we gained our independence, it became a museum. Sasa historia mnayo brief. Yes. Yeah. Meaning ya fort Jesus. Nini? Meaning ya fort. This is because walichonga jiwe kutoka kwa mwamba ule fort, unaona? And then the other reason is that the Portuguese walikuwa na spread nini? Christianity. Yeah, so they gave it the name after Jesus Christ. Na unaona inakaa mtu. Yeah, sawa. Okay. Yeah. So tunaweza anza tu. Yeah. Okay. So tutaanzia from the head huko juu. Yeah. So hapo hivyo tuna restaurant choka sana. Yeah. Oh, sawa. Ni content mtu wangu. Tuanzie huko. Hapo unakata hapo. Yeah. Unaona? So ndio maana nimekuambia uache bag juu. Hii ni entrance ya kwanza hii. Bado hatujaanza kutembea, unaona? So hii ndio passage of the arches hapa hivi. So during the Portuguese era hapa ndio walikuwa wanaletea weapons. So ships zilikuwa zina dock pale chini. So tunaweza fika hadi huko chini. Yeah, sasa ndio tunaingia fort sasa. Si nimewambia ile entrance haikuwa inatumika sana hivi. Yeah. Yeah, so, unaona ndo ile ocean sasa pale hivi mbele yetu, unaona? So na hii ndio ilikuwa main entrance ya kuingia to the old port hapa chini. Unaona? Yeah. So ships ingedock pale hivyo, alafu ule ukuta mwenye mnaona huko mbele haukuwa umejengwa saa hizi ili protect the fort from the waves, unaona? Yeah. So ships zilikuwa zinadock hapo, mizigo inaletwa, inaingiziwa hapa hivi. Alafu weapons ndio zinawekwa kwa ile ammunition store pale hivi. Unaona? Hizi chuma ziliwekwa na British after wali convert into a prison. So ni za ule wakati ule. Na hao ndio walifunga the two entrances. Tutokiangalia dile huko mbele imeblokiwa permanently. Yeah. So hivyo ndio walikuwa wanaingia. Unapanda hivi. Ukuta wenye uko na cannon ulikuwa ku protect the fort na maji yasije yakaingia hadi huko because high tide maji upanda kabisa. Yeah. High tide hapa hadi maji inaweza ingia sasa. Ndio sasa unaona kuna ukuta mbili, ile ya kwanza huko, hiyo ndio the modern wall, na alafu ile the traditional wall yenye ni ya Portuguese pale hivi. Yeah. 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 So hii ndio ilikuwa ammunition store sasa. Hapa ndio walikuwa wanaweka weapons. Unaziona? Yeah, kina cannonball, lakini gunpowder haikuwa inawekwa hapa hivi. Juu gunpowder ni explosive. So gunpowder ilikuwa inawekwa pale mahali mliingilia hiyo room yenye iko pale juu. Naiona? Yeah. So hii ndio ammunition store ndani. Yeah, very cool. Yeah. Yeah. Hapa ndani hivi, na pia wakati wa prison ilitumika kama torture room. Yeah. Yeah. Fanyisha adabu hapa ndani. Hapa hivi ndio mambo yako ilikuwa ina. Unajua saa hizi si tuko underground sasa hapa hivi. Yeah, hii ni kama tomb hivi. Yeah. Yaani hata ukitoka unaona tu kifo yako. Ushaitikia, huwezi kataa mambo wanakuambia. Ukitoka hapa unakubali. Hizi stairs zimetengenezwa juu ya tourist original ndio hizi, na hii ndio coral stone yenye fort ilichongwa kutoka kwake. Yeah. Yeah. So coral stone ile jiwe iko chini ya ocean sai. So
Vile tu wanasemanga that kitambo, kirudi miaka ya kitambo, kila mahali ilikuwa covered by water, ni inakaa ukweli juu hii jiwe iko chini ya maji hadi wapi. Yeah. Sijali ushachoka, lakini babu yako alitembea hapa miaka yote. Wewe mambo ni umeari. Tunaenda hivi sasa. Yeah. Yep. So hii ndio ilikuwa captain's house hapa ndani. Pando captain alikuwa anaishi. Yep. Hii ndio niliwaambia wakati wa vita kuna bomu, ile jiwe ilianguka huku ikaibomoa, na pia juu ilikuwa ni makuti, so after sometimes huwa inazeeka, ina decompose, inaanguka. Unaona? Yep. So pale juu kuna poromoka, ndio maana hatuwezi panda saa hizi. So iko under renovation. Yeah, so ilikuwa ni gun platform. So captain akiwa hapa hivi angeweza na kuona ni nini kinaingia kwenye fort na nini kinatoka. Kumbuka entrance ilikuwa ni hii hapa hivi. Aionea hapo hivi. Ana mahali. So unamaanisha hii ni ya wakati ule? Ile ni wakati ule. Wanafanya nini kuilinda kusudi isiishe? Mostly ni oil, mara nyingi ndio isiliwe na hawa nini wambawa, wadudu. Yeah. Alafu hii ndio inasemekana kuwa guest house ya wageni wake captain. So in case ange host prominent people hapa ndo nasemekana ilikuwa guest house yake. Yeah. Kwa unajua ni makuti hapa hivi. Makuti imekuwa juu. Alafu chini ni mata, kuna story ya kitanda hivi. Hiyo inasemekana ilikuwa ya nguo ile. Closet za nguo. Wanasema hizi zilikuwa viti, lakini hawayuko sure pia. Yeah. Yeah. Hii na hii hapa hivi. Unajua huwezi host a lot of people pia. Yeah. Unajua mtu yote anatembelea captain huo ni mtu prominent kule Portugal, unaona? Yeah, si kila mtu ati vile tunaingia fort sasa. Yeah. Mimi ndo captain leo sasa. Yeah. So ndio ile entrance nyingine, passage of the steps. Hapa ndio walikuwa naleta chakula na medical supplies hapa hivi ndani. Unaona? Yeah, so ilifungwa permanent. Ndio unaona pale kuna jiwe inakaa carved, so palikuwa na njia hadi nje. Sawa? So hapa ndio walikuwa naleta chakula, zinawekwa hapa hivi. Ndio ilikuwa storage. Hii ni renovation imefanywa, hii mseme ilikuwa hivyo. Hii imefanywa renovation ya. Juu huko juu mara nyingi kuna anguka pia. Very risky. Yeah. Yeah. And then sasa tunaingia ile Manzurui hall hapa hivi. Yeah.